Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajin koyon lissafi. Yau muna so mu ga division by multiples of 100. Su ne waɗannan da kuke gani 100, 400, 500. So bari mu ɗau example na farkon nan. Aka ce divide 3700 by 100. So bari mu sashi a long division form ɗinmu. Divided by 100. So wannan kamar yadda muka yi a last video, mun dau digit biyu ne saboda divisor ɗinmu digit biyu ne. So nan divisor ɗinmu digit uku ne. So nan shi ma za mu dau digit uku kenan. So za mu dau 370 ɗin nan divided by 100. Ka kasa 370 gida 100. Kaga zai kasu ne gida nawa? Gida uku zai kasu. Sai kai multiplying back 3 times 100 ɗin nan zai ba mu 300. Ta yadda idan kai subtracting remainder ka zai baka 70. So wannan 70 za ka iya dividing by 100 kaga ba zai yiwu ba. So sai ka sako da number na gaba. So ya zama 700 kenan. So sai mu ce 700 divided by 100 wato 700 ka kasa shi gida 100. So kaga zai kasu ne gida nawa? Gida 7. Saboda me? Wannan zero sin za su yi cancelling. So 7 divided by 1 kana da 7. So shi yasa ya ba mu haka. Idan kai multiplying back kuma 7 times 1 kana da 700. Ta yadda idan kai subtracting muna da 0. So in ka samu 0 ka gama division ɗinka. So 37 divided by 100 zai baka 37. So amma kamar yadda na faɗa akwai shortcut kamar yadda muka yi a last video. Wannan yanzu 37 divided by 100 2 zeros nan suka yi cancelling. 37 divided by 1 kana da 37. Shikenan shortcut kenan. Haka na biyun haka shi ma na ukun duka zaka iya yin shortcut kai dividing, amma dai mu za mu bar muku ku yi su ne da long division din nan. Kafin nan in ma za ka gwada shortcut din ne sai ka gwada. So mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku subscribe YouTube channel din ba ku yi at ajin koyon lissafi da sauran platforms namu gaba daya. Mun gode.